young press here. എല്ലാവർക്കും അറിയോ എൻ്റെ റിലേഷൻസിനെ പറ്റി? Does everybody know? So the great legendary Lalita Padmini and Ragini, they were my father's sisters. And somehow I think as time progresses, these great artists, the memory is becoming a little in the past, but thanks to movies, thanks to channels, we still have them here, but not as much as I would like to. So but I would really like to thank Moorthy Chetan. He's the first person to come up with a suggestion vechittu. It means a very very big deal to myself, just to keep their memory alive. So Soorya is the world's largest festival. You all know about it. Whether it is movies, ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ്, പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല ഫിലിംസ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ ഇല്ല ഫോർ സൂര്യ. Theatre, folk, puppetry, poetry, everything. So in that he has named it the LPR Festival. On behalf of my family, അവർക്കെല്ലാവർക്കും മക്കളുണ്ട്, and they are my first cousins. അവരെല്ലാവരും on their behalf, I would like to thank Moorthy Chetan for this very very big honor. And I think that I owe him a congratulations. ഞാൻ മൂർത്തി ചേട്ടന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 25 പെർഫോമൻസസ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കോവിഡ് വന്നു, പിന്നെ എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നു. സോ വി ഹാവ് ടു പോസ്റ്റ്പോൺ ദിസ്. സോ ദിസ് LPR ഫെസ്റ്റിവൽ, ഐ തിങ്ക് ടുഡേ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചേട്ടാ. നാളെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം, ഇത് കവർ ചെയ്യണം. 5 minutes. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എം ഷുവർ യു ഹാവ് ടു. So that's it. I think so. Chetan, you want to say something? Okay. So I'm actually finished about the festival. Any other questions? How was COVID for everybody? Did we have a lot of work? Work undarno? Back to normal. Nobody is talking to me. Back to normal island. Huh? Back No, to normal island. while in COVID. How is this in ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റാണ് to Trivandrum after a long time. Questions? Anybody? Because then I'll have to go for some interview. The ladies. എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? Oh. You can ask me about the festival, the program for tomorrow, if at all you want to know. Live music ആണ്. പറയൂ. Okay. My performance is a margam. A margam is a traditional performance because I'm very ഈ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. നമ്മളൊരു ഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂഷൻ തന്നെ വി ഹാവ് ടു സേ ഇറ്റ്. സോ ഇത് ഒരു മാർഗമാണ്. മാർഗം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് it starts with the Mallari, ends with the Tilana kind of a program. The reason എനിക്കിത് മാർഗം തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സംടൈംസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് കുഡ് ബി എ ലിറ്റിൽ വിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബോറടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഫിലിം, റൈറ്റ്? സോ എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഐ കം ടു സൂര്യ, ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ എല്ലാവരും ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. So imagine the people who want to come, they have to stand in a line, and if it's a full house they stand for 1 hour. So imagine the love they have for the performance. So anganatha audience aanu ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. We have great respect for that kind of audience, and എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പൾസ് മനസ്സിലാവും. Sometimes ഒരു വലിയ നല്ല ഒരു ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ്, സംടൈംസ് ആ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ തന്നെ യു കൻ ഫീൽ ദ കോൾഡ്നെസ്, ഒരു നോട്ട് സോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അവരവിടെ വരുന്നത് മേ ബി ടു പ്രൊമോട്ട് എ ചാരിറ്റി ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ I have done some of my best concerts. That's only because of the audience.
ആ ഓഡിയൻസിനെ ഇങ്ങനെ വളർത്തി വന്നത് മൂർത്തിച്ചേട്ടനാണ്. ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ we have started this, right? So Trivandrum, Soorya, that has started. എനിക്കും എല്ലാവരും പോലും I wanted to do it, but then it became home for me. Then of course the beauty of the temple of Padmanabha Swami, even though we are not performing at the temple, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് ആണ്. I feel that to be in a place like Travancore with Ananta Padmanabha Swami, for me is a huge deal. So every time I perform at Travancore, whether it is Soorya or whether it is Parkala performance, I feel the presence of the Kshetra. So Travancore is a very, very special place. In the article film, April 18, many years ago, etc., etc., etc. So tomorrow is going to be a traditional but hopefully entertaining performance. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭരതവേദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു മിത്തലോജിക്കൽ ഒറിജിൻ പറയട്ടെ, സമയമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ ഇതിൻ്റെ മിത്തലോജിക്കൽ ഒറിജിൻ, Indra was supposed to have gone to Brahma and said, we are very tired of looking after the things, so ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു entertainment വേണം. So Bharata is said to have gotten this fifth Veda from Brahma, when he has taken a little bit of verse, music from all the four previous Veda, like the Rig Veda, etc., etc. So this was predominantly meant for entertainment. So that is how we have come into the Natya Veda. So this is, I have done a production. So that's it. So tomorrow is going to be an entertaining barathanatiyam, barathanatiyam performance, because I also learn under Dr. Padma. Srimati Chitra Vishweshwaran is my guru, and Dr. Padma, I have learned some karanas from her, and therefore when I perform the karanas, it is called Bharathanatiyam. Influence in പറയുന്നത്, they were not alive so much. Influence എന്ന് വരുന്നത് not in dance so much, because ഒന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ആർക്കും അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You can only mimic them, but you can't really do the kind of dances that they have done. So as a relation, Rakima passed away when I was 6, Lalima passed away when I was 10. So unfortunately there was not. Pakshe, tomorrow I will tell an anecdote. Why not today? The Varnam that I am going to perform tomorrow, Varnam, Padavarnam, was actually, she wanted to teach me that Padavarnam, but we never got down to it. Papima, I was closest with because she lived the longest time. Influence in the Paranal, they were very, very humble. Ego is not only one iota of anything. She so much wanted to meet people. Was that great legend. So, you know, I think that is something that I can quote publicly. There was not a bit of ego for her. So then you only ask, na? You ask all the questions. Ask correctly, you only ask. Oh, what I love about Trivandrum, I've already said. I love the fact that it's so green. I love the fact that I come from Trivandrum. So there's always a very proud me when I come. It's not so much of a city, isn't it? It's still a lot of poetry here.
because of the way the city is built and then the way the architecture is. വളരെ ഒന്നും ഒരുപാട് മോഡേൺ അല്ലല്ലോ. It's still colonial, the architecture, isn't it? I don't know if I've used the right word. And then of course the temple, I say. So I love that about it. ട്രാവൻകൂർ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇതുവരെ മലയാള സിനിമയോ അങ്ങനെ ആരും ഓർമ്മിക്കാത്തത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം എന്ന് മറന്ന് അങ്ങനെ അല്ല. നോ, ഐ ഡിഡ് നോട്ട്. ബട്ട് അവർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ലളിതമ്മ പാസ്റ്റ് അവേ വെരി യങ്. സോ അവർ രണ്ടുപേര് ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ്. ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഹാവ് എ മ്യൂസിയം. പക്ഷെ അതെനിക്ക് തനിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വലി മൈ ഹൗസ് ഇസ് ഇൻ ചെന്നൈ. സോ അതിൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് വെച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവില്ല. ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ അല്ലേ. സോ പപ്പിമ ഷീ ഹാഡ് എ റിഗ്രറ്റ് ബിക്കോസ് എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് പത്മശ്രീ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ അത് ഷീ ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇറ്റ് പാവം. പക്ഷേ അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ, അവർ ഒരുപാടൊന്നും പറയൂല, യുനോ. So that's all. But her face was on the stamp of Russia. So she used to say, see, my face is on the stamp of Russia, but here, you know, you've got the Padmashri. I'm not saying. I used to feel bad then, but then I was too young to go and do anything about it. But hopefully, with Murthy Chattan's this festival being named after them, things will be noticed. ഇനി അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇതിനകത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം. There's no black and white. Hopefully, yes, obviously. Anything? So I'll see you all tomorrow for a bit. Hopefully you can come. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. പറയാൻ പറ്റില്ല. Tomorrow is her birthday. She'll be performing on her birthday in Soorya. After a gap of 3 years, she is performing in Soorya on her birthday. So you asked me what is it I like about Trivandrum. I like Trivandrum enough to come here on a day which is special to me and, you know, leave everybody in Chennai. I have a lot of students and family. So hopefully it's going to be really worth my while. All right? Thank you. See you tomorrow.